Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚 from Neethu's Academy. So, yes, I'm back with another exam model cue card discussion for you guys. So, I hope all of you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. So, yes, ഇന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡുമായിട്ടാണ് ഡിസ്കഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ കാർഡാണ് ആൻഡ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു 58-year-old പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ. പേഷ്യൻറ്റിന് പെരിഫറൽ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വോൺ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പേഷ്യൻറ്റ് കുറച്ച് റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ്, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് എങ്ങനെ വേണം ഓരോ പോയിന്റുകളും ചെയ്തു പോകാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ യെസ്, യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണതല്ലേ. ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗൈസ് ഗീവ് മീ ദ സെൻറ്റൻസസ് വെൻ ഐ ആസ്ക് യു ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ടാസ്കുകളും തന്നെ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് റിപ്ലൈ ഇടുക. സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ ക്യാച്ചിങ് അപ്പ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലൈവ് സെഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഐ ഷോ യു ദ കാർഡ്. റിമെമ്പർ യു ഹാവ് 3 minutes ടു പ്രിപ്പയർ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്ലീസ് reply as a comment. Okay, so yes, let's begin with today's live session. Over to the screen, you have 3 minutes and you can see the cue card right now.
Okay, just give it a second, okay? Can you hear me now? Okay, I hope it is clear right now. All right, okay, brilliant. So I'll just repeat my question. So what do you guys think about this card? Is this a known case or an unknown case? Please comment and let me know. What is it? You can see that it is a community health center and the patient has come for a regular follow-up visit. The patient is refusing to get the wound dressed. And it's also mentioned you have come to see the patient. So what do you think is this case? Known case ano, unknown case ano? Please comment in the comment box and let me know. So BB is saying it's a known case, all right? What about the others? What is your opinion about this? Is it a known case or not? Anne is saying it is known. All right, brilliant. Reba is saying it is a known case. Good job. Tripti is saying known case. The patient has come for regular follow-up and you come to see after the patient refused the dressing, confirm the wound management. Excellent. Najma, Naina, Sulekha, Shiji, all of you are saying it is a known case. Brilliant. Good job. So yes, so that is my first question. My next question is, do you need your introduction here or not? That means whether the nurse has to introduce who she is or he is in the beginning of the role play. Yes, Jaljam, Dina, Pony, Linu, Dumol, yes, all of you are having the right answer. So yes, Suleika has mentioned regular follow-up, so it means he has come before. Yeah, that's right. Good job. Yes, any other opinion? Binu is saying yes, you have to introduce. Okay, I'll take that also into consideration. So can you tell me whether you think you need the introduction? Introduction venam ennullavaru yes ennu comment cheya, venda ennullavaru no ennu comment cheya. Yes, what do you think? Sarayu is saying yes, Venam. Bibi is also saying needed. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുലേഖ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ. It's given the patient is visiting on a regular follow-up. Regular follow-upനാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു യു നീഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വാട്ട് യു തിങ്ക്? എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യെസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ my next question, fine. ഈ യെസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് യെസ് പറഞ്ഞു? സോ സുലേഖ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു നീഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വൈ ഡു യു തിങ്ക് യു നീഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? യെസ് യെസ്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെക്ഷൻ. വൈ ഡു യു നീഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? യെസ്, because it is not given this patient is yours, right? നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗീവൻ, അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ. യെസ്, പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഫോർ ദ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ്. യെസ്, വി ആർ നോട്ട് സെയിങ് നോ ടു ദാറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വി കനോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എ കേസ് വെയർ യു നോ ദ പേഷ്യൻ്റ് പേഴ്സണലി ഓർ യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഓർ യു നോ ദിസ് പേഴ്സൺ ബിഫോർ. സോ യു നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So this is a case where you need the introduction. Okay, so yes, I'm getting a lot of response, different opinions. So Sheja is saying we need to introduce. It's not mentioned he is our patient. Excellent, good job. Dumol is saying it's not mentioned that I have seen the patient. Brilliant, yes. Then Binu is saying you need the background, you need the introduction because background details mention cheyidilla and the patient aanu. Good job. Megha is saying to know more about patient and to comfort the patient. Okay, I don't get that point which you are talking about right now.
then Sulekha, it's not mandatory the same nurse handled the case before. Exactly, that's the point. Okay, so ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോ റെഗുലർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും what you have to check is നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to introduce. Okay, so in this case, even though it is a regular visit, it's not given anything like that, so you need your introduction. So you can start with the name of the patient, but എന്തുകൊണ്ടാണ്, കാരണം പേഷ്യൻ്റ് റെഗുലർ ആണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വേണം. സോ ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്റ്റർ മാത്യു. സോ നമ്മളിതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? Good evening, Mr. Matthew. My name is Richa. I'm the registered nurse from the registered nurse working here from the community health center പറയണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ in this community health center പറയണമെന്നില്ല, working here എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മീനിങ് അവിടെ കൺവേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം? ഒരു റാപ്പോ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സൈനോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ലൈക്ക് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വെൻ യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു സേ ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്നായിരിക്കാം പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിൽഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഈസിലി കൺവേ ദിസ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് പോലെ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ഓർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Okay, so that is how we can do it. And when the patient tells you I'm not feeling great, you can respond by saying I'm really sorry to hear that, and I was informed that you're here for the follow-up and you're refusing the wound. So I'm here to discuss the wound management with you. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലാകത്ത പോർഷനും അവിടെ കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ നെയിം ഡ്യൂറിങ് 3 minutes വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ, ഡീറ്റെയിൽസ് കൺഫേം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പറയാം സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ ദി ഫോളോ അപ്പ് ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞും ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഐ വാസ് ഇൻഫോം ദാറ്റ് യു വർ റിഫ്യൂസിങ് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്, സോ ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ ഫൈൻ, രണ്ടും ഓക്കെയാണ്, മീനിങ് കൺവേഡ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബിക്കോസ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്, ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആണ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ദ പോയിന്റ്. Good morning, good evening, good afternoon, whatever point it is. My name is Richa. I am the registered nurse working in this community health center. Then you can say, so Mr. Matthew, how are you feeling today? So he's saying, I'm not feeling great. I'm so sorry to understand that. I'm so sorry to hear that. But please don't worry, you're in safe hands. So Mr. Matthew, the reason why I'm here is to discuss the wound management with you. So I was informed that you're here for the regular follow-up and you're refusing to have the wound dressed. Okay, so I'm here to talk more about that. എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്? Find out the patient's understanding of the condition. So you can say, but before we proceed, I would like to check with you what you know about your condition, or I would like to know what is your understanding about the condition എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, യു ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരൊറ്റ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. Okay, so that is how you can handle your task number 1. I hope it is clear to everyone. So Shija, we might see him at first time. He is a semi-known case. His details are at hospital, but he is not my patient. Excellent. Okay, so Binu has said, I'm very upset to hear that. Okay, that's a good acknowledgement when the patient says, I'm not happy or I'm not feeling good. Okay. Shija, could you please tell me the reason for your visit? Okay. So Shrija, you don't need that question there because our first task is confirm the reason for your visit, which means Shrija endinana patient ine meet cheyyunnennu parayana thanirikkunna alle. So you don't have to ask like why are you here. So nammal angotte arinjittu chellunnathu pole alle. So you have to go and do it like that. Okay, you have to ask them, so I was informed you're here for the regular follow up but you're refusing the wound dressing, so I'm here to discuss the wound management with you.
എന്ന് പറയുമ്പോൾ task number 1 complete ആവാണ്. Okay, I hope it is clear to you. So I hope everyone got an idea about how we can execute task number 1. Now, when you ask the question of task number 1, like what is the understanding of the patient, so the patient says, I don't know much about it. The doctor mentioned I have a condition called peripheral vascular disease, but I don't know more details. Okay, and I'm not very sure about the complications as well. In the patient department, patient adhigam information illa idine pattite, complications ne pattittum valudayittu knowledge illa. So you will be acknowledging alle nammal endu cheyum ini patient angathe concern choichappo nammal adu acknowledge cheyum. So I would like to know some acknowledgement statements from your end. So I'll give you 30 seconds time. Okay, please type an acknowledgement. Task number 2 start ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു acknowledgement, because task number 2 is to explain PVD in simple terms. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, പേടിക്കണ്ട, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് I will explain to you എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു acknowledgement. Please comment, everyone. When the patient tells you, well, I don't know much about what is this, the doctor just mentioned, I have a condition called peripheral vascular disease. He did explain something, but I'm not very sure about it. And I don't know the complications. How will you acknowledge? So Sulik has said, I'm here to help you with the wound management. Could you please tell me about your current condition? Okay, so I'm here to help you with the wound management is perfectly all right. She's talking about the task number 1. That is okay. Could you please tell me about your current condition is not the accurate one. ഓക്കെ, കാരണം ആ ടാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തറിയാമെന്നും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർ പ്രിസൈസ്ലി. So could you tell me what do you know about your condition and your awareness about the complications? Okay, so Reba has mentioned, don't worry, I'll explain everything in detail. Brilliant. This is the simplest method or simplest way of acknowledging this particular point. When the patient tells you, I don't know much about it, don't worry, I will explain everything in detail. It's the simplest yet elegant way of acknowledging. Okay, can I say something else, like different points parayavo? So Najma also come up with the same thing. Don't worry, I'll explain to you in detail. Okay, very good. Any other method of doing it? These are all the common ones. Any other different way? So Dina also said the same statement. I'll explain you everything in detail. Pony has said, I can understand your feelings. Don't worry, you have reached the right place. Don't worry, I'll help you. Okay? Yes, njan paranju tharam. Okay? Ennollathu engane parayan pattum? Okay, so Jalcham has said, I will detail you. Okay, I will detail it to you. Okay, good. Any other points? ഈ എക്സ്പ്ലെയിനും ഡീറ്റെയിലും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Saryu has said, okay, Mr. Dash, don't worry, I will explain the details what you need. Okay, I'll explain all the details you need എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. Okay, so Jaljam, I will break it down to you. Very good. I will break it down to you is another way of saying I'll explain. Good, good. I will break it down to you. Very nice. So like, okay, no need to worry. I can give you a detailed explanation regarding your condition. Brilliant. Excellent. Good job. Sarobaru, don't worry, I'll explain about you in detail. I'll explain about it in detail. Okay, but very nice statement. Bibi, don't be upset. I'll make it clear to you. Good job. And Maria, it's okay. No need to worry. I'll explain regarding your condition and complication detailing in detail. In detail in the parallel, but good, very nice statement. Okay, Mr. Matthew, I will break it down to you. Please be relaxed. Shija, very nice. Good take. Very nice take on it. Jaljam, I will take you through the details. The details in the koda varumba complete out. Okay? I will take you through the details. See, very, very beautiful explanations. Appo just I will explain it to you matram parana ningal practice unda palappozhum namukku ee explain ennu parayunna oru action verb vararundalle task card la. So appo oru pravasham thanne otta thavanayalla idu varana multiple times aanu explain ennu parayunna oru action verb varunathu. So you can use all these different really good sentences you can see in the comment section. You can try any of this.
ഒരെണ്ണം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ, റെപ്പിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സ്കോറിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് you can try the different really nice statements you can see here. Good job guys. So adin shesham we are going to explain PVD in simpler terms. Explain PVD in simpler terms. Blood vessels narrowed, reduced blood flow, low oxygen and nutrients to the area. Okay, so either PVD എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ PVD എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിത്തിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും. Peripheral vascular disease is a condition in which, ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, PVD is a condition in which, എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് ദിസ് ഫ്രേസ്. PVD is a condition in which the blood vessels are narrowed, leading to reduced blood flow. Blood vessel narrowed ആവുമ്പോൾ അതെന്തിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യും? റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിലേക്ക് അല്ലേ. സോ ലീഡിങ് ടു ഓർ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ലീഡിങ് ടു റിസൾട്ടിങ് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ and oxygen levels and nutrients to the area എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, സോ എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ PVD is a condition in which, ആ in which ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ PVD എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ, ഇതല്ല വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കൽ. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് vitiligo. ഓക്കെ, vitiligo is a condition in which, see that, ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് another condition. ആ കണ്ടീഷൻ്റെ നെയിം പറയുക. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ acromegaly. So you can say acromegaly is a condition in which. Understood the point? So ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ആ ഇൻ വിച്ച് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ PVD ഓക്കെ ഇൻ സിംപ്ലർ ടേം മീൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ കേട്ടോ, കാരണം ഇവിടെ സിംപ്ലർ ടേംസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ് ടു. In simpler terms it means എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. Okay, but another common way is PVD is a condition in which the blood vessels are narrowed. വരണം അവിടെ. Okay, are narrowed, which results in reduced blood flow, oxygen levels and nutrients. are reduced എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന് എല്ലാത്തിലും പോവും. ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് പോവും, ഓക്സിജന് പോവും, ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ഏരിയ എന്ന് പോവും. ഓക്കെ, അതിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം you can just go on to the next point. Clear ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? So അത് explain ചെയ്തു, then you can say like, so I hope you understand the importance of this particular I hope you understand the points, like I hope you get the understanding of what this condition is എന്ന് പറഞ്ഞ് you can wind it up. Okay, then you're going to the next task, which is explore the patient's reasons for refusing their wound dressing. Okay, so the action verb in this task is explore. So please comment and let me know what you mean by explore. Explore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ വെർബിൻ്റെ മീനിങ് പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. So Megha has said for the previous one, don't worry, my simple explanation will help to know more about your condition. Okay, so you missed out a lot of words in between. Don't worry, my simple explanation will help you to know more about your condition. Get on. So Lekha, PVD is a condition in which there is narrowing of blood vessels, which results in reduced blood flow, low oxygen levels and nutrients to the affected area. Good job. Megha said explore means open up. It's not open up. Naina has said find out, Najma find out, Jomi has said find out, Christy has said find out. Exactly. So explore means find out, and find out means ask questions and get the information, isn't it? Ava explore in the vechal and meaning endu thaneyana find out ennu parayuna action verb inde adhe meaning aanu explore enum varunathu ketto. So explore cheyuka means find out. Yes, Binu has said the right thing, Sulekh has said the right thing. So you need to find out the reasons for refusing the wound dressing. So ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? How would you frame a statement for that? Please comment and let me know in the comment section. Explore the patient's reasons for refusing the wound dressing. I need a question. How would you ask the patient? Yes. എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്
വൂണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും വേദന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? യെസ് റീബ, എക്സ്പ്ലോർ മീൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഗുഡ് ജോബ്. യെസ്, ഗിവ് മി എ സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. ഗിവ് മി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്. Yes, can you give me a question? Okay, yes, I'm getting a lot of questions. Good. Yeah, the first one from Jomi. May I know why you are refusing the dressing? Good job. Megha, is there any reason for refusing wound dressing? Okay. What seems to be the trouble? Good job. Could you please tell me the exact reason for refusing the wound dressing? It's a very detailed sentence. Good job. Very nice, Aryu. Naina, yes, beautiful statements. So you got a statement about how to ask the question. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് refuse ചെയ്യുന്നത്? But you need a transition, അല്ലേ? ഇതിന് മുന്നത്തെ ടാസ്ക് നോക്കിയേ. You explained what is PVD and you asked, I hope it is clear to you. The patient said, yes, it is clear to me. അവിടെ കൊണ്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻ തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. You need a connector there. So what would be a good connector? Please comment. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ചോദിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി, അല്ലേ? ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആവാം, ഒരു ഫ്രേസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കാവാം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി എ ഗുഡ് കണക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് റൈറ്റ്? യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ ദെയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പ്രോപ്പർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇസ് ആ ക്ലിയർ ടു യു, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് യെസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു. ആ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും? യെസ്, ക്രിസ്റ്റി ഹാസ് മെൻഷൻ ഇൻ അഡീഷൻ കെൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ്? ഓക്കെ, ഇൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടാതെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ അത് കൂടാതെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കണം. PVD എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളല്ല. രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അല്ല? ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. സോ ഇൻ അഡീഷൻ ഇസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. യു നീഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ. Jomi said, well, that's a good thing. Well, use ചെയ്യാം. I have few more questions, may I? Okay, I have few more questions ചോദിക്കാനായിട്ട്. Yes, that is fine because you already asked a question about whether the patient knows about this condition, so you can definitely ask that. Good job. Then Reba, well in that case, good job. So well in that case, മനസ്സിലായി എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റീബ പറയണം, well in that case, I would like to know why you are refusing the wound dressing. So very good, you can use that transition. Tripti, I need to ask a few more questions. Shall I? Good job. Furthermore. Okay, Meg has said furthermore. Very good. Christy has said, okay. Najma, moving on. Excellent. Moving on, I would like to know this. Good job. Shino, Mr. Matthew, well, could you please explain why you are refusing wound dressing? ആ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വേണം ഷിനോ. So can you comment the connection? So Jaljan has simply said now. Brilliant. So now I would like to ask you. Very good. So you got that connection there. Naina, moving on. Now let's discuss about. Okay, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. Moving on. Now let's discuss എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are giving explanations. ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നല്ലേ. പക്ഷേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ. സോ നോ, ഐ വുഡ് ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ വരില്ല കേട്ടോ. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് വരില്ല. ഡിസ്കസ് ആൻഡ് എബൌട്ട് രണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഡിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്ക് എബൌട്ട് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്, എബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എബൌട്ട് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ വേർഡ് റിഡൻഡൻസി ആണ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ടുഗെദർ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. Reshna has said, having said that, very beautifully done. Good job. Then apart from this, very nice Meka, apart from this I would like to ask you a question. എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പോവാം.
Okay, so Saru has said, moving on, I would like to know, is there any specific reasons for refusing the wound dressing? Excellent. Good job. So, ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എടുത്തു ചോദിക്കാൻ കാരണം this is a point that we all missed out when you are doing the card. സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് ആ ടാസ്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്ത് പോകുന്നിടയിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വിട്ടു പോവാറുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് കേട്ടോ. ഒരു പോയിന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് എ സിമ്പിൾ കണക്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. Okay, so you can use moving on, you can use well, now, next. Okay, so ഇതുപോലത്തെ പല വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ്. സോ യെസ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ദെയർ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? സോ മൂവിങ് ഓൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ why you are refusing the wound dressing. Is it because it's painful for you, or do you have any specific concerns എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കാം. Is it because it is painful for you, or do you have any other concerns? എന്നടുത്ത് ചോദിക്കാം. So the patient says, yes, I'm literally concerned about the pain that I'm going to experience when you're going to dress the wound. Isn't that going to be very painful? എന്ന് patient ചോദിച്ചു. Okay, so what you need to do right now, ഇതാണ് patient dialogue. ഇനി നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഒരു ഡയലോഗ് വേണം. ആ ഡയലോഗ് എന്തായിരിക്കും? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. Can you tell me the name of that comment? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? The patient just asked you a concern. Patient ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ? യെസ്, ഇങ്ങനെയാണ്, പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, പെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരുടെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടു എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് പോകാൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ്? എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്, പ്ലീസ് കോമെന്റ് എവ്രി വൺ. വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു നൗ? Yes, so Jomi has mentioned, I can totally connect your feeling. I can totally connect with your feeling. Okay, Bibi has said, thank you for expressing your concern. That's a very nice one. Okay, Jaljam, acknowledge. Exactly. That's not the right spelling, but still I got the idea. So acknowledge. So when there is a concern that is being raised, you need to acknowledge that concern before you answer to that concern. Alright? So our acknowledgement statement on ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് comment ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I can totally connect with your feeling എന്നുള്ള point. BBയുടെ point is very nice. Thank you for expressing your concern. നിങ്ങളുടെ concern express ചെയ്തതിന് thank you. That's a very nice response. Okay, good job. Meg, I appreciate your patience for listening to me. Okay, dear, ഇവിടെ it's not like the patient was listening to us. The patient raised a question, so we need to give more response to the patient. So this is not the accurate response you can give. I appreciate your patience to listening to me. Something that you can give or tell the patient once you have finished the conversation, or you have been explaining so lengthy kind of explanations. Point. Okay, and Media has said acknowledgement, nudge my acknowledgement. Very good, correct. Binu, let me nod it. Okay, let me nod it is a back channeling method. It's not an acknowledgement. Binu, acknowledgement എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത്? Acknowledgement. കേട്ടോ. So that is an acknowledgement point. Yes, Sheija, acknowledgement ആണ്. So Tripti has given a statement. I can sense your concern. Please don't worry, you are in safe hands. We will take all hygiene and you're all well equipped wound management team. Okay, you need more work on the second half of the statement. Okay, so our point is suitable. It's not suitable here because you need to talk about pain management in this point. It's not about having a well equipped team here. Okay, that's a different context. Jaljam, I really sense your concern. You have to change that a little bit. I can really sense your concern. I can really sense your concern. Okay, Suleka, I understand how you feel. Good job. Najma, I can sense your concern again. Then Saru, I can sense your feelings. Okay, beautiful. So the point is, whenever the patient raises a concern, the next immediate thing you have to do is to acknowledge.
acknowledge, and then move on to the reassurance point. So I'll show you a sentence here. So you can try something like this. Well, it's quite natural to feel worried about the dressing and thinking that it would be painful, but if it gives you any peace of mind, I reassure you that the dressing procedure is going to be fine. The dressing procedure is going to be just fine. We will be following some pain management techniques. First, we'll give you a numbing cream, so you will not experience any pain while we are doing the dressing. And we'll also provide you painkillers so that you will not experience any pain. It will help to ease down the pain. Moreover, it's important that we dress the wound because it enhances your healing and you will feel much better after that. Okay, this is the point you have to explain. Okay, so that is how we will be doing that particular task. I hope it is clear to everyone. And you need to do a transition. We need a transition here because at the point you need to raise a concern, or you need to put the patient in a position where the patient will ask you a question. So is everything okay to you now? Do you have any other questions? So the patient will say, is it important that I do the wound dressing? Is that really necessary that I need to do the dressing? Transition. So you are going to do your second last task, educate the patient about the importance of wound care. Okay, so you're going to tell the patient, yes, it is important that we dress the wound and take proper care of it. Explain. Okay, so yes, let me read some sentences. Naina has said, yes, I understand your concern, but don't worry about it. Don't worry about it. You need a continuation there, right? Don't worry about it. I will explain more about the dressing procedure. Okay, Reba, I perfectly understand your concern. If it gives you any peace of mind, I reassure you that. Excellent. Beautiful. Good job, Reba. Bibi, it's understandable to be concerned. Nice. I like that construction. It's understandable to be concerned. Okay. I reassure you that we will follow every possible measures to alleviate your pain. So please don't worry. That's also nice. Good job. Sujitra, Mr. Matthew, that's really a considerable question from your side. Okay. The considerable word is not accurate there. You have to say that's really a reasonable question from your side. If it gives you any peace of mind, I can assure you that. Excellent. Good job. So Binu has said, do you have any other question for the transition? Good job, guys. Yes, that's beautifully done. Then you can see one point here. Let me just show that point to you. So here the point is pain management. And pain management in numbing cream, painkiller, and you can see the transition here. You did a punctuation. That means ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻഹാൻസസ് ഹീലിംഗ് ഫീൽസ് ബെറ്റർ. അത് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് എന്തുകൊണ്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളും പറയും കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇതുപോലെ സെമി കോളൻസ് കണ്ടാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഈസ് അനദർ ടോപ്പിക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനി ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ്ക്ഡ് യു അബൌട്ട് ഇസ് ദറ്റ് റിയലി നെസസറി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Mr. Matthew, that's a good question. Given your condition, it is important that we take good care of your wound. I understand it is quite slow, but trust me, it is the optimal way for healing. Okay, I understand it's quite slow, but trust me, it's an optimal way for healing. It will help to prevent from worsening your wound situation and prevent infections. I would also like to tell you the consequences of not treating the wound. It can lead to severe infection, and if it becomes untreatable, we will even have to consider amputation. അത് അൺട്രീറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇപ്പം നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിരുന്ന് അത് അൺട്രീറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആംപ്യൂട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു മീനിങ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് ടാസ്ക് വൺ മോർ ടൈം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം കേട്ടോ. സോ Mr. Matthew, that's a really good question from your end.
So I will tell you the importance of wound care. Even though the wound care is going to be slow, but trust me, it is the optimal way for healing. It will also prevent your wound from worsening or getting infected. Now, I would like to tell you regarding the consequences of not treating the wound. It can lead to severe infection, and if it becomes untreatable, the only way left is amputation. So we don't want that to happen to you, or we don't want you to go through all these things. So therefore, please cooperate with us for the wound dressing. Or do you have any other concerns? So that is the next point. Find out any other concerns or questions. So patient says, oh no, I understand the point right now. I get to understand. So you are saying, well, in that case, or you can say, I'm pleased to know that you understood the points. So Mr. Matthew, can I get your consent to begin the wound dressing? Can I get your consent to begin the wound dressing? Okay, so I hope it is clear to you guys. Yes, sir, I understand your concern, but don't worry. If it gives you any peace of mind, I reassure you that. Okay, excellent. So I'm very happy to see that you guys are using these statements here, like you're typing and letting me know. And this is the same thing that I told you in the speaking club as well, because live in a statements because these statements are live speaking club discuss points. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളത് പറയുന്നുണ്ടോ? പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ യു ഡു ദ 1-to-1 സെഷൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ഓർത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയക്കുന്ന ഈ കോമൻസിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസസ്, വാക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു ദാറ്റ്. 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈഡ് ഏത് ടാസ്കിൽ എവിടെ ഞാനത് പറയും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ടാസ്കിൻ്റെ സമയം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു. Okay, so അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. But I'm very glad to know that you guys are using these phrases. You guys understood the different context. സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So yes, I'm very very happy to know that. Good improvement guys, and beautiful statements. There were a lot of good statements in today's session. So I recommend everyone to go through the comment session again, cross check it with the task and see ഏത് ടാസ്കിനാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്, ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് when you get time, and make sure you note it down somewhere. എവിടെയെങ്കിലും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ 1-to-1 സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് some more statements. I'll read that to you. So Binu said, well, in that case, can I do the dressing? Excellent. That's a nice statement. Good job. Nayana, it's a matter of utmost gravity to do the wound care properly to avoid further complications. Brilliant. That's nice. Good job. So yes. So I hope all the points are clear to you guys, and thank you very much for your cooperation. I got a lot of sentences, a lot of comments. I hope I have read everything. I did not miss out any. So yes, thank you so much guys. That's a lovely night. So I will see you guys next Tuesday, same time with another exam model card. Until then, take care. Good night.